والlecture، لكن في الcourse هذا حطوهم في one lecture، فit's difficult to نعطيهم في one lecture لأنه very important topics وكثير، أنا خليتهم two separate lecture. لكن إذا عندي وقت اليوم كملنا الabdominal، إذا ما عندي وقت ممكن نكمله في وقت ثاني. طيب، أنا أتوقع أنكم أخذتوا أنتم approach to trauma وأخذتوا which is important part, which is how to approach patient with the trauma. Patient coming to the ER, and as ER physician, as a surgeon, as you know, a surgeon is a team leader of the trauma team. طيب، في الأغلب في any trauma center there is a trauma team. التروما surgeon هو اللي يكون الليدر حق التيم. طيب، يكون في التيم هذا one guy from ER, one physician from ER, one physician from ortho, one physician from ICU. طبعا يختلف اختلاف في التروما سنتر، اختلاف البوليسي. أحيانا يكون معهم تك radiologist tech, nurses for sure, vascular surgeon, thoracic surgeon إذا كان موجود، إذا هو كان specialized center. different specialty. ويكون اسمهم اللي هو trauma neurosurgeon. فيكون اسمهم trauma team. فليش إحنا كسيرجن ليش إحنا نتكلم عن trauma أصلاً؟ لأنه أنت تكون trauma leader. فهذا الimportant فيه part اللي هو know how to approach patient with the trauma, whatever. head trauma, polytrauma, abdominal trauma, gunshot wound, stab wound, blunt trauma, fall from height, any polytrauma. فنعرف ATLS. طيب، ABC. فهذا أتوقع إنه في محاضرة اللي هو approach to trauma. ممكن في البيت راح أتكلم عن how to approach patient with trauma. طيب، اليوم راح أتكلم عن specific injury to the neck. طيب، let's start with neck. Neck, it's important structure. ليه؟ It's important part of the body because it contains vital structure. contain fizzles، صح ولا لا؟ major fizzles، carotid، trachea. طيب، injury to these fizzles are critical. طيب، و life threatening. إذا كان في مثلا extensive bleeding، إذا كان فيه air leak from trachea، إذا في pharynx، إذا في larynx injury. It's difficult to treat, and in the same way it is high. The mortality is high. So penetrating injury from gunshot or stab wound is the most common mechanism of injury. This is penetrating. Penetrating injury can directly lacerate the fizzles or aerodigestive structures زي ما قلت. بالأخير بيصير عندنا bleeding or airway destruction. Blunt mechanism can cause compression with a fracture of the larynx and trachea. لكن البلنت أقل من البنتريتنج. فإحنا نتكلم في النك إنه أهم شيء عندنا اللي هو أو most common اللي هو penetrating injury either by gunshot wound, stab wound, sharp object. Blunt pharyngeal or esophageal injury are less common, but they can result in leakage of surrounding structures, which lead eventually to intestinal and neck infection and maybe lead to sepsis. This is for blunt pharyngeal or esophageal. طيب، هذه كله مقدمة عشان نعرف إن إيش أهمية النك عندنا. The highest priority concern في النك إنه عندي airway.
طيب، وهذا أهم شيء عندي أنا. يعني لو عندي مثلًا bleeding في الabdomen، أنا ما يهمني bleeding في الabdomen، لكن إذا كان في مشكلة في الairway، إنه خلاص this is the end point. فالمشكلة في الneck إنه it's a vital structure in the same way important structure for example في trachea. فI have to establish الairway. زين. Direct injury to the larynx or trachea are the most common cause of airway compromise. طيب. Expanding neck hematoma can quickly compress the airway. بالأخير بيصير عندي airway obstruction. Expanding hematoma from bleeding. بيكون عندي upper airway obstruction leading to inadequate ventilation leading to respiratory arrest. Immediate intubation should be in the setting of expanding hematoma or if there is any concern about impending airway compromise. So if the patient or the surgeon of the team leader or ER physician, if have any concern regarding expanding neck hematoma or impending airway problem, he should intubate immediately. هذا راح نشوفه احنا في الالغوريثم للنك تروما. طيب. A loss of airway require emergent intervention that might include performing surgical airway. The surgical airway of choice in upper airway injury is tracheostomy. هذا إذا كان عندنا obstruction. أنا أتكلم الآن نتكلم عن airway problem أو airway obstruction. لو كان عندنا في مشكلة في الايرواي أو كان عندنا في major facial trauma. طيب. Major facial trauma, the patient destroyed his natural airway. One of the way to establish emergent intervention or emergent airway tracheostomy. طيب، تكلمنا إنه عندنا ممكن يكون عندي أنا airway problem، ممكن يكون عندي الشيء الثاني في النك اللي هو hemorrhage. طيب because major fizzles. Hemorrhage are the major concern. Direct pressure can manage most bleeding from neck. Direct pressure from the surgeon, direct pressure from ER. زين. Direct pressure from pre-hospital phase من البراميديك can manage most bleeding from neck, at least during the transport to the operating room and initiation of neck exploration. Injury to a large vessel of the neck will require control of operating room for sure. Large quantity of blood can be lost quickly. Resuscitation with the blood product should be rapidly initiated. وهذا هو الرول حق ال ALS. Patient with suspected injury should be rapidly transferred to the operating room for surgical management of ongoing bleeding. طيب. قضينا من الكلام المقدمة. طيب. نبدأ بالالغوريثم. Any patient with neck trauma or neck injury classified two category: stable patient, unstable patient. Stable patient, hemodynamic stable, unstable, I mean hemodynamic stable regarding his vitals. Unstable patient should be taken immediately to the OR. هذه ما فيها أي نقاش. طيب، واضحة. And the structure of the neck should be evaluated with direct visualization or sublation في OR. Stable patient require further evaluation for the neck with physical examination and imaging. Penetrating injury are characterized by anatomical location. هذا راح نعرفها إنه what type of zone because of different management plan. Regardless of the anatomical location, stable neck injury can be evaluated with selective diagnostic imaging. So بالسلايد هذا stable patient نسوي له evaluation، ممكن نسوي له imaging. Unstable patient with neck injury should be taken for OR. As simple as that. طيب. أول شيء عشان أعرف المانجمنت كيف أعرف المانجمنت أي neck injury I have to know the zone. طيب. فالنك إنه قسمناه إحنا عندنا different zones. Zone 1, Zone 2, Zone 3. Zone 1 inferior to the clavicles.
which is contain the thoracic outlet structure. Zone 2 between the thoracic outlet or above the cleft to the angle of the mandible. And zone 3 above the angle of the mandible. زين. الإشي عندي إنه في zone 1 و zone 2 it contain vital important structures. صح ولا لا؟ في عندي trachea، في عندي الكاروتيد، في عندي الأرش aorta في zone 1، في عندي subclavian right to left. That contain major structures في zone 1 و zone 2. Zone 3 it contains less important structure but it is not accessible لأنه في بوني protection لها ف it is not accessible في السيرجري. طيب عشان كذا راح يكون المانجمنت حقهم مختلف على حسب الزون، لكن بالغالب يعني in general zone 1 and zone 2 are the same way of management. zone 3 تختلف المانجمنت حقتها لأنها it is difficult to explore an OR because it is difficult access because it's protected by bone structures. Okay. Diagnostic study for evaluating the neck must be assessed for injury for the vascular structures. أنا قلنا إنه أهم شيء عندنا في النك vascular structures. طيب كيف نعرف إنه how to assess؟ مو إحنا قلنا إنه في stable patient لازم نسوي imaging وأعرف further evaluation. طيب one of the structures important في النك هو الفيزلز. طيب كيف أنا أسوي evaluation الفيزلز؟ أسوي one of the modality is CT angio. CT angiograph أو CTA. طيب تعطينا details the vascular anatomy of the neck and great accuracy وإذا في يعني injury to the vessel. Also duplex ultrasonography أو duplex ultrasound provide another side of detail for the carotid and vertebral arteries injury. هذا يعطينا الدوبلكس التراساوند، يعطينا الكلر، تعطينا الموشن. very very easy to do يعني even في الاي ار نسويها. neck injury commonly require further evaluation for aerodigestive. صح، هنا البارت اللي قلنا انه اذا عندنا structures فعندنا evaluation لها either CT angio او duplex ultrasonography. اوكي طيب في الاير structures ايش نسوي؟ For example, if I want to evaluate tracheal injury أو trachea عندنا نسوي bronchoscopy. bronchoscopy إيش هذا؟ زي المنظار. طيب عارفين المنظار حق الاندوسكوبي؟ لكن عندنا منظار مرة نحيف أو رفيع. طيب very thin ويكون في كاميرا ويكون في direct visualization. طيب فأشوف الاير bronchoscopy. Laryngeal injury require laryngoscopy or bronchoscopy also can be challenging to identify, which is difficult in larynx. لكن laryngoscopy bronchoscopy are the same. طيب the evaluation for طيب حجينا البار الثالث اللي هو esophagus is better sheet by عارفين احنا افضل شيء في esophagus injury endoscopy او esophagography. طيب كذا عندنا esophagoscopy أو اللي هو endoscopy أو esophagography. esophagography اللي هو شو عارفينه اللي هو نعطي patient contrast ونسوي له X-rays. طيب ونشوف إذا فيه leak إذا ما فيه leak إذا فيه injuries. لكن this way to identify the esophageal injury are endoscopy أو esophagoscopy the same thing. طيب أنا أحب دائما أحب الألغوريثم وأحب إنه يكون مرتب. طيب إنه إذا جاني patient وعندي سيناريو for example هذا ممكن يجيني أنا إنه كسيناريو. طيب patient 20 years old patient presented to the ER أو status post vehicle accident brought to the ER and he أو خليها penetrating 21 years old boy
status post gunshot wound to the neck. طيب brought to the ER. فممكن نقول كان إنه he's complaining of dysphagia أو stridor. Which of the following is the most appropriate management؟ طيب فaccording to the algorithm هذا اللي عندي ممكن أنا أعرف أحل السؤال هذا أو أعرف إنه how to manage this patient. طيب penetrating neck injury classified إلى stable patient, unstable patient, asymptomatic. طيب as we said before, any penetrating neck injury with unstable patient هي دائما كان unstable أو يكون عنده الهارت sign for example either uncontrolled hemorrhage, massive hemoptysis, rapidly expanding hematoma هذه كلها require OR for exploration. واضح؟ For any patient with penetrating neck injury, gunshot wound, stab wound, sharp object, hemodynamic unstable with uncontrolled hemorrhage, أو he have massive hemoptysis, rapidly expanding hematoma, I have to take on for OR for exploration. طيب يا دكتور لو هو عنده penetrating neck injury لكن stable، طيب إذا هو stable أو عنده one of the soft sign dysphagia, venous bleeding, subcutaneous emphysema, hematoma، هناك عندي expanding hematoma، هنا عندي hematoma. طيب hoarseness of voice, stridor and adenophagia. طيب ايش اسوي في هذا؟ according to الزون. طيب لكن كلها تروح انه بالاول انه سي تي اي لانه stable، سي تي انجو neck and chest. اذا بوزيتيف اخذه او ار. طيب اذا السي تي انجو بوزيتيف فيه انجري او في ليك فيه كونتراست ليك اخذ او ار فور مانجمنت. طيب لكن اذا هو جريد 3 او انه زون 3 انجو امبلايزيشن. طيب انا زي ما قلت لكم انه في زون 3 انه ديفيكولت. طيب فبالاول انه اسوي له انجيو وهو الديفينيتيف تريتمنت انه اسوي لي انجيو. لكن اذا حاولت اسوي لي انجيو امبلايزيشن وفيل بالاخير باخذ او ار. لكن الاول الالجوريثم انه اخذ اسوي له انجيو. طيب لكن في زون 1 زون 2 فور او ار. طيب ايش اللي بين القوسين هذولي اللي هو اللي angiography, esophageogram and bronchoscopy. اذا كان مع الانجري في another component of bronchial injury او انه انا شاك انه في الاسافجس فيه انجري فاسويهم. طيب لكن انا بالاول عندي انه CTA I have to evaluate the vascular structure of the neck. طيب إذا في any part also combined with الانجري، إذا هو والله vascular plus إنه إذا I suspect إنه عنده vascular plus إنه I suspect إنه عنده bronchial tracheal بسوي bronchoscopy. إذا عنده esophageal بسوي له esophageogram and that's it. طيب الثالث إنه إذا patient asymptomatic ما عنده شيء قاعد في الإيار عنده ستابون قاعد يتكلم معك ويسولف وتلفت. طيب إذا هو زون 3 أنا I'm gonna observe him. إذا هو زون 2 تعتبر على حسب إذا هو gunshot wound بسوي له CTA. إذا هو other بسوي له observation. إذا هو زون 1 the same thing for شو اسمه for zone for hemodynamic stable عنده sign. زون 1 بسوي له CTA. إذا هو positive بروح OR. أوكي واضح الالجوريثم؟ سهل مرة. دكتور الانجيو امبوليزم زي زون 3 و2 ولا بس زون 3 اللي هو بالستيج؟ الانجيو امبولايزيشن ايه فور زون أيوة. 3 و2 ولا بس 3؟ لا عادي اسوي الانجيو اسوي اي زون. طيب لكن احنا نسوي في زون 3. طيب لانه ديفيكلت اصلا في الاو ار ناخذه. طيب لكن از ان جنرال انجيو اذا ممكن انه اذا عندي بيشنت coming with zone 2 injury. طيب
فاذا انا اقدر اسويه في الانجيو سويته في الانجيو حتى لو هو زون 2 ولو هو زون 1. لكن احنا نقول في زون 3 انه انه يروح لمه، لانه في الغالب انه ما نسوي احنا في زون 3 لانه صعب اصلا الوصول له. طيب ف عشان summary any penetrating neck injury have to classify it is it stable or unstable. طيب stable اسوي هل مع stable او عنده soft sign dysphagia venous bleeding subcutaneous emphysema hematoma hoarseness stridor adenofagia. هذه مهمه لانها تجيك في السيناريو الساين هذه. طيب انه تكون في السيناريو، فانا اعطيك انها this is soft sign معناته وش اسوي له، او انه يجيب لك انه this is a hard sign وش اسوي له. طيب واضحه؟ في أي سؤال في الالجوريثم هذا؟ زي ما قلت انه في rapid expanding hematoma هذه is a hard sign. rapid expanding hematoma غير انها تكون عادي في stable hematoma not expanding. طيب active bleeding expanding hematoma obvious aerodigestive require immediate exploration. طيب انت قلت دكتور في exploration في الار، لكن how to do كيف اسوي exploration في الار؟ Most common structure of the neck exposed by incisions along the anterior border of sternomastoid or sternocleidomastoid muscle on the side of the injury or colon incision. طيب ف oblique incision along the anterior border of the sternocleidomastoid for zone 2 and 3, transverse colon incision for bilateral transverse neck. In general في الصورة تكون أسهل. طيب هذا exploration عندنا two type of incision. طيب incision along the anterior border of the sternocleidomastoid، أنا أشوف sternocleidomastoid muscle أو sternocleidomastoid muscle وأفتح على anterior border. طيب from the base of the neck to the angle of the mandible. هذا أسوي exposure كامل للside of injury. طيب لكن إذا عندي injury وهاي suspect إنه bilateral أو إنه accessibility لها لو فتحت في جهة واحدة راح يكون صعب إنه أوصل للجهة الثانية. إذا أنا suspect إنه عندي injury أيضا في المنطقة هذه أو I need to explore this area، فأسوي collar incisions اللي هو نفس حق الثيرويد incisions، يكون 2 finger above the sternal notch وأسوي exposure for the bilateral side of the neck. واضح الانسجن anterior along the anterior border of the sternomastoid و collar incision. واضح دكتور. طيب خلصنا neck trauma. الحين thoracic trauma. طيب thoracic trauma وهو important. عندي two survey اللي هو زي ما عرفتوا انتم في البرايمري سيرفي والسكندري سيرفي. في البرايمري سيرفي احنا ليش نسويه؟ عشان to identify life threatening injury، to identify انه اذا المشكله هذه اذا ما عالجتها as soon as possible المشت ما يداي. طيب هذا الكونسبت اوف برايمري سيرفي. طيب البرايمري سيرفي عندي either airway problem، عندي breathing problem، circulation problem. طيب ما راح تطلع عن الثلاثه كاتيجوري هذه. طيب airway فاكيد يكون في التراكيا، يكون في اللارynx، طيب يكون في الفيشيال، في breathing يكون في اللنج، circulation يكون في compression او يكون في bleeding. طيب thoracic trauma is a significant cause of mortality. In fact, many patients with thoracic trauma die after reaching the hospital. معناته انه it needs just diagnosis. طيب just immediate diagnosis و immediate intervention. والimportant فيها انه it should be identified in the pre-hospital phase. انه pre-hospital انه انا عارفين انه pre-hospital انه الفيز اللي before arriving to the hospital. Less than 10% of blunt chest injury and only 15 to 30% of penetrating chest injury require operative intervention, which is a good thing. طيب أنا عندي لو any patient with عنده thoracic injury بيكون عنده either hypoxia, hypercapnia and acidosis.
وهذه الثلاثة will result in complication أو in sequence. Either contusions, hematoma, filler collapse, or change into thoracic pressure. مثلا في الtension pneumothorax or hypopneumothorax can cause hypoxia and lead to metabolic acidosis. ندخل في cycle acidosis, bleeding, DIC, and that's it. Hypercapnia causes respiratory acidosis, and most often follow an inadequate ventilation caused by change in thoracic pressure relationship and decrease depressed level of consciousness. كيف نعرفها؟ نعرفها من هنا. Most life-threatening thoracic injury can be treated with airway control or decompression of the chest wall with a needle decompression, finger decompression, or tube, chest tube. طيب. Airway problem, airway obstruction, trachobronchial tree injury. عندي two type. طيب. Breathing problem. إيش عندنا الديزيز أو الباثولوجي؟ tension pneumothorax, open pneumothorax, massive hemothorax. في circulation problem, massive hemothorax, cardiac tamponade, and traumatic cardiac arrest أو circulatory arrest. طيب. airway problem. طيب وهذا أسهل وحدة ممكن we identified the airway obstruction we can manage patient immediately. Result from swelling, bleeding, or vomit that is aspirated into the airway, interfering with gas exchange, can be due to laryngeal injury with major thoracic trauma or result from direct trauma to the neck. Laryngeal injury thoracic اللي هو laryngeal fracture. It can be due to posterior dislocation of the clavicle head and lead to completion of the trachea. بعدين يكون في عندي airway obstruction. Penetrating trauma involving the neck or chest can result in injury and bleeding which will produce obstruction. طيب مثل عندنا مثلا massive hemothorax. During the primary survey, we have to look for any evidence of air hunger. كيف الاير hunger؟ إنه patient use accessory muscle, the intercostal and supraclav muscle retraction. We have to inspect the oropharynx. وهذا أول شيء نسويه حنا. Inspect the oral cavity, oropharynx for any foreign body obstruction. هذا اللي هو the starting thing إنه في ال ABC اللي هو في ال ATLS. A. Listen for air movement of the patient's nose, mouth, and lung field. Listen for evidence of partial upper airway obstruction, مكان stridor, or a marked change in the expected voice quality in the patient who are able to speak. إنه ممكن started to patient have إنه hoarseness of voice يدخل في عندنا إنه obstruction. Feel for any crepitus over the neck or for the anterior neck. هذا ممكن إنه يكون عنده any element of airway leak from the trachea, pneumothorax, أو subcutaneous emphysema. دكتور ايش معنى اير هانجر؟ إنه البيشنت using الاكسسوري accessory muscle. طيب ايش الاكسسوري muscle؟ يعني accessory muscle إن البيشنت يستخدم في النورمال إنه إحنا ما نستخدم انتركوستال والسبراكلاف في النورمال بريثينج، لكن في النيشنت البيشنت اللي هو gasping for air طيب started إنه يستخدم الاكسسوري muscle منها اللي هو انتركوستال والسبراكلاف. لا أقصد كيف ألاحظه هنا إذا جاء يعني مريض شفته أو هذه تحتاج مع الوقت إنه تعرف أنت إذا البيشنت هذا يستخدم الأكسسوري ماسل ولا لا. هذا ممكن دائما نشوفها إحنا مع البيشنت اللي عندهم OCPD طيب اللي هو عنده respiratory أو issue فchronic use of muscle يكون عنده muscle started to be grow started to be obvious فتعرف إنه هذا using accessory muscle. طيب لكن أنا بتشوفها في أي واحد صعب لك ممكن تشوف مقاطع فيديو لها إنه تعرف إنه ليش يستخدم الأكسسوري مصر ولا لا. يعني معناه إنه الانتركوستال والسترنوستول بتصير more prominent بارزة في البريثينج. Patient with airway obstruction may be treated with taking out the elements causing obstruction either blood, either vomit, or either airway. إذا هو في posterior dislocation of the cleft أسوي
posterior reduce the reduction of the dislocation by extending the patient shoulder or grasping the clavicle with penetrating towel clamp. نمسك في towel clamp. تعرفون التowel clamp اللي هو the clamp with two sharp ends. طيب نمسك الكلافيكل و pull it forward عشان to relieve the obstruction against the airway. الثاني من الايرواي اللي هو tracheobronchial injury، انه injury عندنا في الايرواي injury the trachea or peribronchus. It's uncommon لكن إذا صار فهو fatal. The majority of tracheobronchial injury وين تكون 2.5 from the carina. الكراينا اللي هو البايفوركيشن للرايت والليفت bronchus، فيكون above it for 2.5. This injury can be severe and a majority of patient dies at the scenes. This is the issue with the tracheobronchial injury. لأنه في air leak. طيب patient typically present with hemoptysis, cervical subcutaneous emphysema, tension pneumothorax, or cyanosis as a late manifestation. طيب طبعا زي ما قلنا التريكوبرونكال ايروي ايش نسوي لهم اذا هو وصل المستشفى ويحتاجون انفستيجيشن ايش نسوي لهم؟ ايش الموداليتي في انفستيجيشن؟ برونكوسكوبي. طيب incomplete expansion of the lung and continue air leak after placement of the chest tube suggestive tracheobronchial injury. هذا one of the evidence that may guide us that the patient have element of tracheobronchial injury. إذا حطينا له chest tube و still patient not improving، فهذه إنه one of the evidence that the patient have air leak. طيب and the placement of more than chest tube may be necessary to overcome the significant air leak. Tracheobronchial injury can be diagnosed by bronchoscopy. Immediate treatment may require placement of different airway. طيب اللي هو مثلا tracheostomy أو for unstable patient immediate and operative intervention are indicated. إذا كان عندنا patient عنده element of tracheobronchial patient unstable despite of our management still unstable can take him for OR. Stable patient operative treatment of tracheobronchial injury may be delayed until the acute inflammation and edema resolve. هذا the patient stable معناته إنه minor injury أو minor air leak وإنه patient managed with chest tube and other modality. لكن if the patient unstable we're gonna take him for OR. anything في trauma any patient with unstable hemodynamic stable إذا عندك في الخيارات OR take him for OR. طيب ما في أي خيارات ثانية أصلا. إنه كيف أصلا لو فكرنا فيها كيف أخذ patient إنه أسوي له management هو كيف أخذ patient لو الحين بتكلم let's example think إنه we're an OR an ER عندنا patient بنسوي له CT scan CT imaging برونك whatever. كلمنا الديبارتمنت اللي مثل راديولوجي ديبارتمنت كنا عندنا بيشنت نبغى نسوي له سيتي سكان CT. اول سؤال بسالك اياه حق التكنيشن او الدكتور حق الراديولوجي patient stable or not stable. طيب فبيشنت انستيبل هو ما راح يستقبل بيشنت انستيبل، ما نقدر احنا نسوي بيشنت ايميجينج وهو انستيبل. طيب فخلها في بالك دايم انه unstable patient عندي one option اصلا. طيب breathing problem complete exposure of the patient chest and neck. هذا في initial inspection عشان نشوف assessment of the neck and veins and breathing. Look at the chest wall to assess the movement and determine what is it, whether it is equal symmetry or symmetry. Assess adequacy of respiration. Listen to the chest to evaluate equal breath sound on both sides and to identify any extra sound that may indicate fusion or contusion.
بالبيت to determine if there is any area of tenderness, crepitus or defect معناته إذا فيه open wound. طيب or في flail chest في fractures. طيب خلصنا من الاير واي بروبلم، ندخل في الثاني اللي هو breathing بروبلم. الحين شيء في البريثنج. خلصنا احنا من الاير واي اللي هو البرونكاس واللي هو تريكا فيها اير ليك وترونكو برونكيال. لكن الحين جينا لانه اللنج فيها ايشو او الانتراثوراسيك سبيس فيها ايشو. اول شيء اتس امبورتنت subject اللي هو tension pneumothorax. طيب tension pneumothorax can develop when the patient have one-way valve of air leak from the lung into the thoracic chest wall. طيب راح اشرحها بالتفصيل. Airway forced into the pleural space with no means to escape, eventually collapsing the lung. معناتها tension pneumothorax في air coming بس ما في ما فيها other end to escape، انه الاير يطلع مع جهه ثانيه. ففي one valve. طيب one way الاير يدخل بس ما يطلع. مع الوقت يصير يتجمع يسوي بريشر او تنشن ويسوي بريشر على الاذر سايد وكولابس اللنج وبوشنج الاذر سايد pushing the mediastinum to the other side. The mediastinum is displayed to the opposite side, decreasing venous return and compressing the opposite lung. Most common cause for tension pneumothorax is a mechanical positive ventilation or mechanical positive pressure ventilation in patient with visceral pleural injury. هذا most common cause انه لما نحط patient على mechanical ventilation يكون في positive، لانه تعرفين one of the modes of the ventilation positive pressure ventilation. لانه يكون one way valve ولا اللنج يصير فيها contusion ولا because of emphysema ولا whatever underlying the disease، يكون فيه air leak في الانتراتوراسيك cavity او في البلورال سبيس ويسوي لنا بريشر لللنج. خلينا نشوفها ونفهمها احسن. التنشن pneumothorax عباره عن في هواء one way valve يطلع ويكون trapped في الانتراتوراسيك سبيس between the parietal and visceral pleura. بيصير فيه بالاخير بيسوي عندنا tension collapse اللنج. طيب وفي shifting mediastinum opposite للother side. طيب وفي tracheal shift. فهذا one definition of the tension pneumothorax اللي هو في mediastinal shift to the other side. One-way valve, air leak from the lung or through the chest wall and air force into the thoracic cavity, eventually collapsing the affected lung. Tension pneumothorax. طيب يا دكتور شو نسوي في التنشن pneumothorax؟ طيب أو كيف أعرفه؟ Traumatic defect in the chest wall causes a tension pneumothorax when occlusive dressing are secure from four sides of the defect itself. and وش الكلام هذا؟ كيف أعرفه؟ أروح هنا للصورة هذه. طيب هذا مثلا في gunshot wound to the chest. طيب وفي open wound direct open wound. لما أنا أجي وأسوي dressing from the four side هنا وأقفل هذا بعد أحط تيب هنا. طيب فالأخير بيكون في air leak من جوا. طيب لأنه في defect في اللنج صح ولا؟ ففي air leak. إذا حطيت occlusive dressing from four side إيش بيكون عندنا؟ إيش الريزلت؟ ممكن حتجاوبني؟ tension pneumothorax. بيكون عندي tension pneumothorax. بيكون one way valve يطلع من اللنج بس إنه ما يطلع برا، ما في way إنه يطلع برا. طيب فلو عندي open wound قفلتها من الأربع جهات طيب في occlusive tape will result in open pneumothorax. tension pneumothorax. tension. هذا خلص الكلام اللي هو traumatic defect in the chest wall will cause tension pneumothorax when occlusive dressing are secured from four sides or the defect itself constitute a flap
فالف ميكانيزم، او اذا كان في قطعه من الشيست وول اللي هو بارت من الشيست وول قفلت الووند، زين، لو في gunshot wound او blasting wound وكان في بارت من الشيست وول قفلت الاوبن ووند، هذا صارت كانها فالف هي نفسها، فالبيشنت يدخل فيها tension pneumothorax. Tension pneumothorax are characterized by some of or all of the following signs and symptoms. Patient عنده chest pain, air hunger or using accessory muscles, patient having tachypnea, respiratory distress, tachycardia, hypotension, tracheal deviation away from the side of the injury, unilateral absence of breath sound، يعني اللنج collapsed في السايد اللي فيه injury فما في breath sound، absence of breath sound. neck pain distension أكيد لأنه فيه obstruction، cyanosis late manifestation. طيب كيف أشخص التنشن pneumothorax؟ إكس راي. طيب أول شيء في الكلينيكال by examining the chest، examining أول إحنا نقول إحنا دائما inspect، نشوف الشيست هو الموفمنت صح ولا لا؟ asymmetry، فهذا أول شيء نشوفه، بعدين auscultate، هذا clinical، عشان كذا في ATLS. في diagnosis clinical and we can conform it radiological إذا عندنا suspicion، إذا we 100% إنه clinical أو by clinical sense by examination only this is tension pneumothorax we have to manage it على طول. طيب ما نحتاج إنه ننتظر إكس راي وما أدري إيش، لا إذا عندي أنا this is a tension pneumothorax في examination I have to proceed with management. لكن sometimes we have suspicion إنه البيشنت والله still stable أو إنه ممكن هي started develop لكنه ما عنده manifestation right now، فأنا ممكن أسوي إحنا نسويها as a part of the ATLS adjunct to the primary survey منها الإكس راي. tension pneumothorax اللي إيش بيكون عندي هنا في الرايت سايد for example hyperlucent field في الرايت لانج في air، طيب hyperinflated collapsed lung بس فيه hyperlucent right hemothorax، نشوف هنا البوردر هنا الcollapsed lung وفيه shifting intestinum الأذر سايد لأنه هنا ما في cardiac border ففي shifting، وعندنا هنا في التريكيا في also في shifting the trachea. this is a tension pneumothorax in the right side with a marked hyperlucent right hemothorax as a result. Note the collapse of the right lung and the trachea and intestinal shift. None of the right heart border are visible as it is now obscured by the thoracic spine. فهذه الفايندنج حقت النيموثوراكس التنشن نيموثوراكس سوري لأنها معها intestinal shift. ممكن تجينا تجينا بسيناريو، تجينا بأوسبي والله صورة اكس راي diagnosis مثلا management sign symptoms whatever. طيب tension pneumothorax require. طيب أنا سويت diagnosis how to treat it. Tension pneumothorax require immediate decompression and may be managed initially by rapid inserting a large over the needle catheter into the pleural space اللي احنا نسميه needle decompression. طيب needle decompression أو finger thoracostomy اللي هو نفس الكونسبت of decompression. بعدين عندنا tube thoracostomy أو chest tube not the same thing، هذا اسمه العلمي اللي هو tube thoracostomy أو chest tube is mandatory after needle decompression or finger decompression in the chest. أنا أسوي needle decompression في pre hospital phase، والله هنا حصلت patient في ال pre hospital phase as a paramedic أو في الإسعاف أو أول ما وصل الإيار، أول ما دخل الإيار أنا شفت إنه عنده tension pneumothorax، أسوي needle decompression في second intercostal space mid clavicular line. طيب أني large caliber needle في second intercostal space mid clavicular line، فهذا needle decompression. أو إن أسوي finger thoracostomy، هذا part of the ATLS، إنه أسوي incision في الside of the chest tube
واسوي اذا ما عندي اداه او ما عندي شيست تيوب حاضره، اسوي فينجر ثوراكوستومي، اسوي اوبن ووند. طيب المسألة انه انا ابغاها اوبن ووند، ابغى الاير اللي في الشيست كافيتي يطلع، طيب عشان يريليف البريشر. واضحه المانجمنت حق التنشن نيموثوراكس. needed decompression, finger thoracostomy as whatever, as a pre-hospital phase, as بعدين شو تيوب. صوتي قطع ترى ما اسمع. الديفنتيف تريتمنت تيوب، لكن قبلها نسوي نيدل اذا يمدي. اذا انا شخصته والله في البري هوسبيتال فيز ولا في الاسعاف اتسلف، او انه اول ما اوصل الاي ار او ما عندي شيست تيوب حاضر في نفس الوقت، اسوي نيدل كومبريشن بعدين اسوي الديفنتيف. طيب بعد التنشن نيموثوراكس عندنا اوبن نيموثوراكس. طيب large injury of the chest wall that remain open and can result from open pneumothorax as known as sucking chest wall. معناتها equilibration between the intrathoracic pressure and atmospheric pressure is immediate because the air tend to move from least resistant to the high resistant when the opening of the chest wall is approximate 2/3 of the diameter of the trachea. ايش معنى الكلام هذا؟ انه يكون عندي اذا عندي هنا في جنشت وود، طيب في جنشت وود هنا في اوبن وود في الشست، في الاري يبدا يدخل جوا، يكون فيه وفي ايضا في عندنا فور اكزامبل انه عندي ايذر انجري في اللنج، في اير ليك من اللنج، وفي انتري من الاتموسفيريك بريشر تو ذا انتراثوراسيك بريشر، وتكون الفتحه الدايمتر اللي هو 2/3 diameter of the trachea or greater، يعني صار في large opening، بدأ الاير يطلع من ال least resistant للهاي move to the least resistant لانه negative pressure في الانتراثوراسيك، فيكون في sharpness of air in the side of thoracic cavity. هذا ايش اسوي له management؟ انه اقفله من 3 جهات، طيب واخليه يطلع من جهه واحده عشان ما يكون عندي تنشن نيموثوراكس، لان لو قفلته ممكن تكون عندي نيموثوراكس. فالمانجمنت حقته انه اسوي الاير فال، ان الاير يطلع بس ما يدخل. طيب واضحه ان الاير يطلع بس ما يدخل جوا. The clinical sign and symptoms are pain, difficulty breathing, tachypnea, decreased breath sound on the affected side, and noisy movement of the air through the chest wall. Initial management of the open pneumothorax: promptly close the defect with a sterile dressing large enough to overlap the wound edges, taped and secure only on 3 sides to provide a flutter valve effect. Place chest tube remotely from the wound as soon as possible, and subsequent definitive surgical closure of the wound is frequently required. فأنا راح أقفل الwound with 3 sides، بعدين بحط chest tube away from the wound، بعدين إذا patient stabilized patient improved واحتاج إني أشيل الشيست tube، راح أقفل الwound هذه operatively. طيب فهذا المانجمنت حق الأوبن نيموثوراكس. طيب وين أحط الشيست تيوب يا دكتور؟ في عندي اللي هو triangle of safety، lateral edge of pectoral major، fifth intercostal space, lateral edge of LD and base of the axilla. طيب هذه عندنا نسميها احنا angle of safety او triangle of safety أو box of safety، يعني في المصطلح حق الظهر انه box of safety. هذه الحدوده، هذا المكان اللي يسوي فيه شيست تيوب. طيب ما انزل عن الفيفث انتركوستال سبيس، ما انزل عنه. طيب كيف اعرف ان فيفث انتركوستال سبيس؟ اللي هو اوبوزيت تو ذا نبل. النبل بالعاده اناتوميكال بوزيشن حقها في along the line of the fifth intercostal space. وين مكانه؟ mid to anterior axillary line between mid and anterior, fourth or fifth intercostal space
2 to 3 cm transverse incision are marked at the fifth intercostal space anterior to the axillary line between the anterior mid وأدخل فوق الريبس directly. طيب فوق الريبس لأنه أنا ما أبغى أسوي انجري للبندلز. طيب النيوروفاسكولار بندل لأن تحت الريب فيها بندلز، فيها نيرف وارتري وفين، فأنا عشان أتحاشى إنه أسوي له انجري أدخل directly above الريبس. بعدين أول ما أسوي incisions أسوي dissections either with a finger or with a Kelly clamp or blunt clamp. طيب وهذا الشيست تيوب أسوي dissection تحسس إنه this is pleura، بعدين أفتح البلورا وأحط الشيست تيوب بالintrathoracic space between parietal and visceral pleura. بعدين we secure it with a suture to the chest wall. طيب عشان ما يطلع. واضح الشيست تيوب وين نحطه؟ طيب breathing problem نكمل اللي هو massive hemothorax اللي هو مشكلة من مشاكل البريثنج. طيب كيف أعرف إن هذا massive hemothorax؟ في accumulation more than 1.5 liter of blood on one side of the chest with massive hemothorax can significantly compromise respiratory effort by compressing the lung and preventing adequate oxygenation and ventilation. بالنهاية الهيموثوراكس بيكون نفس الاير، بيكون في بريشر على اللنج، راح يعيق عملية اللي هو oxygenation and ventilation. How to manage chest tube. طيب insert the chest tube to improve ventilation and oxygenation. Massive acute accumulation of blood produce hypotension and shock. بالنهاية بيسوي يعني circulation problem. فالماسيف هيموثوراكس two problem. massive بالبريثنج لأنه بيسوي compression على اللنج، بيأثر على الفنتيليشن وعلى الاكسجينيشن. the same time بيسوي عندنا circulation problem لأنه بيسوي عندنا hypotension وشوك. طيب هيموثوراكس كيف أعرفه عن شو اسمه النيموثوراكس؟ سهلة. اوبسيفيكيشن، هذا الرايت سايد سوري الليفت سايد فيه انتاير اوبسيفيكيشن في اللنج فيلد. طيب هنا عندنا انه في البولت، شايفين البولت انه الانجري مسوي bleeding intrathoracic. There is a complete ossification of the left hemothorax, white arrow هنا, with a slight shift of the heart toward the right. The clue, the diagnosis again is the bullet, which in the CT scan was seen lie within the pleural space. واضح الهيموثوراكس how to diagnose the hemothorax. Right ossification, complete ossification in the lung field. دكتور بالساينز والسيمتومز اوف هيموثوراكس هي تقريبا نفس التنشن نيموثوراكس يعني واضح، فكيف تفرق منها كلينيكلي؟ ايش رايك انت؟ غير مثلا انه مثلا بيصير في جان شوت ووند او فيري بالغالب راح يكون في بيكون في بالبركشن. طيب في النيموتنشن نيموثوراكس بيكون هايبر ريزونانس لانه مليان اير. طيب في الهيموثوراكس بيكون مليان فلويد، بيكون دلنس صح؟ ايوه فهذا this is how differentiate. هذا هو. في التنشن نيموثوراكس بيكون هايبر ريزونانس، في الماسيف هيموثوراكس بيكون دلنس. طيب فهذا الديفرنس بينهم. اوكي طيب هذا differentiating tension pneumothorax and massive pneumothorax. التنشن pneumothorax يكون breath sound decrease or absent. في الماسيف pneumothorax اللي هو decrease percussion بيكون hyper resonance، بيكون لانه air. هنا بيكون فيه dullness لانه فيه fluid. tracheal قلنا احنا التنشن pneumothorax عباره عن defeated airway. في الماسيف pneumothorax التريكه بتكون trachea، تكلم trachea هنا بيكون في الميد لاين
نيك فيل بيكون ديستندد، هنا في كولابس بيكون لانه في سيركاتري كولابس. شيست موفمنت اكسباندد مره متعبي وموبايل ما يتحرك، ولكن في الماسيف هيموثراكس ممكن يتحرك الشيست. طيب massive hemothorax, it is most commonly caused by penetrating wound that disrupt the systemic or hilar vessel. Although massive hemothorax can result from blunt trauma. Blunt trauma to the chest can result in disruption of the vascular structure of the main vessel of the chest, resulting in massive hemothorax. طيب massive hemothorax, blood in the pleural space between the parietal and visceral pleura. Massive hemothorax initially managed at the same time. أول شيء restoring blood volume and decompressing the chest cavity. Decompressing the chest cavity by what? By chest tube. Restoring blood volume, giving the patient IV fluid plus blood. Establishing large caliber intravenous line, infuse fluid, and begin transfusion of uncrossed or type specific blood as soon as possible. إذا عندي crossed أعطيها crossed، إذا عندي ما أعرف التايب حقه أعطيها uncrossed. تحت chest tube 28 to 32 French size of chest tube as inserted, usually at the fifth intercostal space, just anterior to the mid-axillary line, and rapid restoration of the volume continue as decompressing of the chest cavity is completed. لكن هنا immediate retain of more than 1.5 or 1500 milli or more for blood generally indicate the need for urgent thoracostomy. كيف هذا دكتور؟ لما أنا حطيت شيست تيوب initially وطلع علي قشف فلويد، قشف بلد 1500، فهذا one of the indication for OR. ايش الاذر انديكيشن؟ لما احط شيست تيوب، لما احط اي شيست تيوب في الشيست يطلع لي اكثر من 1000 الى 1500 سي سي after initial insertion, this is indication for OR. اذا اكثر من 250 سي سي او ام ال بير اور for 3 اور for consecutive 3 اور 3 ساعات ورا بعض، طلع 250 واكثر 250 واكثر 250 واكثر، this is indication for OR. اذا والله في 24 اور طلع لي اكثر من 2500 ام ال، فهذا another indication for OR. أو إذا كان فيه bleeding plus the patient is unstable، طيب هذا another indication for OR. All of the above are indication for thoracotomy OR thoracotomy. إيش الانسجن اللي احنا نسميه OR thoracotomy؟ anterolateral side of the injury keep patient supine. This is indication. ممكن يجينا سؤال، ممكن يجينا سيناريو MCQ إنه which of the following indication which of the following is the indication for OR thoracotomy. أو إنه نجيب سيناريو إنه بيشت كذا 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 وإنه عنده chest tube is bringing around 2060 cc for that last 24 hour. Which of the following is most appropriate management? Keep patient observation, transfer patient to ICU, take patient for OR and CT angio, for example. فتكون الإجابة no take patient for OR because this is an indication for thoracotomy. الموضوع اللي بعده اللي هو cardiac tamponade، اللي هو cardiac tamponade is the compression of the heart by accumulation fluid in the pericardial space. This results in decreased cardiac output due to decreased inflow of the heart. cardiac tamponade عبارة عن fluid يتجمع في البريكارديال ساك around the heart، يسوي compression، طلع لنا signs and symptoms. The classical clinical triad اللي هو muffled heart sound، muffled decrease heart sound لأنه ما راح نسمعها كويس. الاير ينقل الساوند كويس، الفلويد يقلل نقل الساوند. طيب فبيكون في decrease or absent heart sound، بيكون في hypotension لأنه في compression، distended neck veins لأنها ما في retain للهارت، اللي هنا نسميه box triad اللي هو muffled heart sound, hypotension, distended neck vein. This is a diagnosis for cardiac tamponade. Because of the similarity of the sign of
of tension pneumothorax can initially be confused with cardiac tamponade. The presence of hyperresonance on the percussion indicate tension pneumothorax, whereas presence of bilateral breath sound لأنه whereas presence of bilateral breath sound in cardiac tamponade هذا معناته إنه فيه cardiac tamponade not tension pneumothorax. طيب. Fast 90 to 95% accuracy in identifying presence of pericardial fluid. ليش قلنا fast؟ لأنه إحنا في الفاست تعرفون as a part of trauma it primary survey when of the jump to the primary survey as you know إنه fast focus assessment sonography for trauma one of the part of it fast اللي هو pericardial window إني أشوف أنا pericardial sac صح ولا لا؟ أخذتوها في الابروتش ولا ما أخذتوها؟ لا اللي الفاست قصدك دكتور؟ أيوه لا أتكلم عنها الدكتور شوي من ناحية الأبدومن بس. ايوه one of the part انه احنا عارفين في الفاست نشوف اللي هو مثلا الكدني ورسم باوتش بلادر صح ولا لا سبلين لكن one of the part of the fast اللي هو نشوف البريكارديال ويندو نشوف اللي هو بريكارديوم في الابيجاستريوم في الترانسفيرس بروب اوف ذا فاست نشوف الهارت موفمنت والبريكارديوم. طيب ف 95 to 90% accuracy في الفاست انه اشوف البريكارديال فلويد. طيب لو سويت انه فاست او whatever انه صار عنده بريكارديال فلويد or tamponade is diagnosis emergency thoracotomy or sternotomy should be performed by the qualified surgeon as soon as possible. This is definitive management. زين إذا عندي cardiac tamponade or فالديفينيتيف تريتمنت لها اللي هو emergency thoracotomy أو sternotomy the same concept. لكن إيش اللي temporary measure اللي هو pericardial synthesis أو pericardial synthesis إنه أدخل في الزيفويد below the xiphoid 45 degree وأسوي insertion of the drain نفس الشيست تيوب نفس الكونسبت حق الشيست تيوب إني أحط درين في البريكارديال ساك وأطلع بلد عشان ريليف البستركشن عن الهارت زين لين أخذ البيشنت للأوهر. واضحة؟ بريكارديال سينثيسيس. واضحة دكتور. طيب هذا خلصنا اللايف ثريتنينج كونديشن لايف ثريتنينج إنه إذا ما تعاملت معها as soon as possible البيشنت ما يداي. طيب لكن عندي شيء something اللي هو secondary survey اللي هو potentially life threatening condition ممكن تكون لكنها it's not urgent as اللي before منها اللي simple pneumothorax اللي هو flail chest traumatic diaphragmatic injury 3 أنواع. طيب simple pneumothorax ما هو له potential pneumothorax ولا هو open pneumothorax only simple pneumothorax وانتم عارفين شو نسوي له نسوي له chest tube. واضحة؟ flail chest اللي هو a flail chest can be when a segment of the chest wall does not have any bony continuity with the rest of the thoracic cave. اللي احنا نسميها paradoxical movement. إنه one segment of the chest is a paradoxical movement again compared to the movement of the chest. يعني البيشنت ياخذ inspiration هي تروح فوق تطلع ياخذ expiration هي تنزل تحت ف there is a paradoxical movement. إذا ممكن بس إيش؟ تو تكلمت أنت عن السمبل نيموثوراكس قلت هذه غير التنشن وغير الأوبن. كيف بالضبط؟ طيب سمبل نيموثوراكس ما في one way valve في air leak لكنه ما وصل مرحلة إنه يصير فيه tension. أوكي ما صار فيه compression للأذر سايد. طيب ما صار فيه بديستانال شيفت إن only the pneumothorax في air في الانترا بلورال سبيس لكنه ما طلع ساينو سيمبتومز إنه يدخل عندنا في النيموثوراكس. واضحة؟ إيه واضح. ولا في open wound إنه زي الأوبن نيموثوراكس في open
ولا يدخل في الإير فالف جوا. لايك ميكانيزم زي ولا في والف ميكانيزم ان الاير يدخل بس ما يطلع، وان واي فالف. طيب ايه واضح. فنسمي النيموثوراكس فيها نيموثوراكس could be asymptomatic could be symptomatic. طيب minimal flow minimal بيكون either minimal air ولا moderate air، لكنه ما وصل مرحله التنشن نيموثوراكس، فمانجمنت حقته اللي هو شيست تيوب. فلايل شيست اللي هو يكون عندنا ايش؟ يكون في عندنا 2 or more adjacent ribs fracture in 2 or more places. ف 2 ribs or more متكسره في 2 places or more. طيب فبالاخير بيكون عندنا segment flail chest او flail segment. طيب هذه الفلايل ممكن تسوي لنا اذا if not treated if not managed يدخل ليش عندنا في severe complication. ف definitive treatment of flail chest اول شيء ensure adequate oxygenation، لانه البيشنت لما يسوي يسوي breathing فيكون في pain severe pain. طيب لانه في fracture، فيبدا البيشنت يبدا ما يتنفس كويس ويصير عنده hypercapnia CO2 retention، يدخل في مشاكل عندنا اللي هو decreased oxygenation. فالاول have to ensure adequate oxygenation either by face mask or nasal cannula. Second thing is IV fluid resuscitation. الثالث اللي هو most important اللي هو providing analgesia to improve ventilation. طيب لانه البيشنت ما يسوي ventilation كويس لانه في severe pain مع البريثنج. طيب اذا I give him patient IV برا pain medication but improving، عندي اللي هو intermittent اللي هو intercostal nerve block. اسوي نيرف بلوك للانتركوستال نيرف عشان ما يصير فيه بين. لكن there is no surgical management للفلايل شيست. طيب في الكونسرفتيف مانجمنت only، مع الوقت بيكون له هيلينج، لكن اهم شيء انه نسوي لها بين مانجمنت. اللي بعده التروماتيك the same concept انه it's not important to know how to do it، بس انه صار عندنا احنا البندل اللي هو فاسكر بندل اللي هو artery vein vessels تحت تحت الريب، فادخل تحت الريب واسوي لها بلوك باي لوكال انستيزيا لوديكين whatever type of anesthesia اسوي لها بلوك. طيب لوكال بلوك. طيب traumatic aortic disruption. Traumatic aortic rupture is a common cause of sudden death after accident. معناها rupture to the aortic arch or aortic thoracic. Open repair, involve resection and repair of that torn segment, or infrequently primary repair of endovascular repair is the most common option for managing aortic injury and has excellent short-term outcome. One of the injuries traumatic injury to the aorta. عندنا two types of repair either open repair أو endovascular repair. endovascular ندخل endovascular وأسوي له either stenting بالغالب أو أسوي له open repair إذا هو major torn segment أو ما عندي endovascular facility فأضطر أسوي له open repair. Traumatic aortic disruption radiographic sign for blunt aortic injury. فإذا في عندنا مثلا aortic injury هنا عندنا descending thoracic aorta tear، إيش راح يكون في الإكس راي؟ عندنا so many sign widened mediastinum, abnormal aortic contour, tracheal shift, nasogastric tube shift، بيكون فيه bleeding pressure, left apical cap, left right paraspinal strap thickening, depression of the left main bronchus, obliteration of the aortopulmonary window, left pulmonary hilar hematoma. هنا نشوف في التو راديوغراف هنا chest finding associated with descending aortic injury, apical capping. هنا apical capping. طيب
هنا في apical capping due to blood and tracheal shift في ال other side of to the other side في blood في bleeding في shifting أو يكون في blood accumulation level. traumatic diaphragmatic injury وهذه ممكن تكون important في الأوسبي أو في أي مكان ثاني ممكن تشوف اللي ممكن يكون تجيب لك X-ray chest X-ray أنت تحسبها إنه والله this is hemothorax this is lung consolidation لكنها ممكن تكون إنه عندنا evidence of فيه injury due to injury to the diaphragm ففي hernia في wound ففي herniation للintra abdominal structure either transverse colon either stomach either small bowel ففي herniation into the thoracic cavity فممكن تكون X-ray produce a large radial فممكن تكون في البلانت انجري بيكون في راديال بيكون في مثلا فتحه كبيره. طيب اذا صار في بلانت انجري بلانت بلو to the diaphragm او to the chest بيكون في راديال انجري او يكون في شق ممكن يكون في شق زي الحين لما تمسك قماش وتشقه يفتح معك بسرعه. الديافرام زي كذا لما يكون في ضربه يفتح معك سريع صح ولا فيكون في هرنيشن. لكن اذا في جنشت ووند او في بنتريتنج ووند ما راح تكون فتحه كبيره ولا يكون في هرنيشن. فهذا اللي هو الهرنيشن راح تكون مع البلانت مور ذان البنتريتنج. طيب traumatic injury or rupture are more commonly diagnosed in the left side. لازم او انه اكثر في الليفت سايد. ليش في الرايت سايد يا دكتور؟ والله انه ممكن الرايت سايد انها obliterated او انها protected. الرايت سايد الرايت hemidiaphragm بيكون protected by the liver فبالغالب راح تكون الانجري في الليفت سايد. the appearance of displaced bowel في bowel في الشيست في stomach في NGT في stomach. لما انا اسوي NGT tube فلما ادخل الجي تيوب يكون في كويل في الشيست معناته ان اللنج معناته ان الستومك انها displaced في herniate through the defect في الشيست cavity. كيف اسوي التريتمنت؟ طيب لو صار عندي diagnosis of traumatic injury او traumatic diaphragmatic injury direct repair. Care must be taken by placing a chest tube in the patient who is suspected with diaphragm injury as a tube can injure the abdominal content that have become displaced into the chest cavity. طيب لو عندي diaphragmatic injury لو جاك سؤال في diaphragmatic injury how to repair ما راح اذكر لك انا more than direct repair. طيب direct operative repair. طيب لكن هنا one of the contraindication to put a chest tube when you have a suspicious of diaphragmatic repair لأنه أنت ما تبغى تحط تيوب وتدخل في اللنج تدخل في الستومك. طيب أو تدخل في السمول باول أو تدخل في اللارج باول فيكون عندنا قضية في الشيست عندنا بروبلم وفي ليك وفي مشت ما يداعي في الشيء فيها. وصارت كثير أنا شفتها يعني إنه في بيشنت في الآي سي يو إنه ما missed diaphragmatic injury due to trauma ودخلوا في الستومك. لا this is one of the contraindication if you have any suspicion of diaphragmatic hernia. يعطيكم العافية. في أي سؤال؟ كلير دكتور شكرا. يعطيكم العافية جميعا. المحاضرة الابدومينال تروما يعني فيها كلام كثير. عندنا ستومك عندنا سمول باول بنكرياتيك كولون ريكتال ف it cannot be given in one lecture. طيب أنا عارف إنه أنت ممكن نشرحها بس إنه أنا ما أبغى بس أتكلم. طيب أنا دائما إذا شرحت المحاضرة
90% لو تركز معي ما تحتاج تقرا المحاضرة أصلا. طيب فلو شرحتها ورا بعض ما راح تكون ذاك الفائدة. طيب لأنه أبغى تركيزك أنت. فما أعرف نشوف وقت ممكن نشرحها. أنا ما أدري إيش عندكم بعد الظهر، لكن أتوقع عندكم سيمينار، لكن أنا مستعد في أي وقت أعطيكم إياها. أنتم شوفوا الوقت المناسب لكم. أنا ما نبغى نأجلها الوقت بعيد، فشوف الوقت المناسب مع الليدر، وأي وقت أنا موجود، إذا اليوم إذا بكرة في الويكند، في أي وقت أنا موجود. فبنرتبها وتواصلوا معي الليدر. موفقين إن شاء الله. الله يجزاك خير دكتور. تمام. أهلا وسهلا.